teman-teman. Saya mau belajar sinematik. Saya ingat ke Om Jakral waktu itu. Waktu belajar kita belajar FPV. Kata saya kalau nonton sinematik saya suka ngantuk, Om. Gak apa-apa. Ngantuknya tinggal tidur aja ya, Om ya. Nah, begini masalahnya. Sinematik itu bagian dari freestyle. Jadi sebagaimana kita tahu, freestyle itu ada 5. Yang pertama itu acro, itu. Kemudian yang kedua itu flow, yang ketiga itu juicy, yang keempat itu main bending, yang kelima sinematik. Jadi sinematik itu bagian dari freestyle gitu. Dan saya sampai sekarang masih pakai mode acro, Om Jakral, Om Salim FPV. Kemudian saya juga ingat dulu Om Diko waktu awal-awal dulu suka nanya ke saya, pernah nanya, sebenarnya yang disukai sama orang itu, yang sukai sama audiens gitu, penonton supaya nggak bosan tuh apa sih? Video seperti apa sih gitu. Saya waktu itu jawabnya yang kita jalan-jalan, Om. Yang kita jalan-jalan sana kemari gitu kan. Kayak yang itu juga Om Andrea Ramadan yang naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali kan, banyak yang menontonnya tuh. Kalau saya memang enggak sih, bukan. Waktu itu saya bilangnya kalau saya capek jalan-jalan, saya nggak kuat. Ini kan sebenarnya rumah saya di pinggir gunung, Om. Ini Om Diko, kelihatan nggak dari jauh tuh? Itu gunung, itu kaki gunung. Ini kaki gunung Manglayang. Cuman masalahnya saya udah tua, saya udah gak kuat, dengkul saya leklok, Om. Kalau naik-naik gunung. Kalau Om Diko kan mungkin sama Mbak Pink Panda sering jalan-jalan tuh. Dan kalau di Manado, di Gorontalo gitu, di teman saya dulu di Gorontalo, di daerah Sulawesi Selatan kan tempat wisatanya banyak, indah gitu kan. Yang kita kenal ada 3B apa gitu, bibir, bubur, beach gitu ya. Gitu apa salah saya, Om Diko? Maafkan aku kalau salah. Ya kira-kira begitu. Saya mau belajar sinematik. Sepengetahuan saya kalau sinematik itu dia sinematiknya FPV sama sinematiknya drone aerial beda. Sepengetahuan saya loh. Saya juga masih baru mau belajar ini. Kalau sinematiknya FPV kita mepet-mepet dan pelan gitu kan. Pelan. Saya pikir kalau kita belajar sinematik mungkin kemungkinan crashnya lebih jarang karena kita slow gitu. Tapi kata Om Jakral banyak juga orang pada sinematik aja pada crash, Om. Iya juga ya. Jadi semua juga ada tantangannya dan semua juga ada keindahannya. Itu yang ditanya sama Rotor Riot juga. Sebenarnya yang paling indah itu yang mana sih dari 5 style yang tadi? Acro, main bending, juicy, flow, sinematik, itu yang bagus yang mana sih? Ya kembalinya ke selera kita masing-masing gitu. Dan kalau saya sih bukan nyari disukai orang mau suka mau enggak ya bodo amat. Saya udah ngerasain kalau disukain orang itu pusing kok. Jadi ya silakan ya, mau senang boleh, terima kasih gitu, nggak senang juga terima kasih juga. Jadi yang penting kita terus belajar aja karena kewajiban kita sebagai manusia itu terus belajar. Dan kenapa saya belajar sinematik sekalipun saya punya drone freestyle, karena saya pengen aja. Terus untuk menunjukkan keseriusan saya ini Om, saya pakai GoPro 7 walaupun ininya nggak pakai propeller guard, dan ini saya pakai baterai 4S aja. Yang penting ya kita usaha aja gitu dengan segala sumber daya yang ada. Kira-kira demikian. Makasih atas masukannya, tolong beri masukan kalau saya jelek ya gitu. Kalau bagus gimana ya, boleh muji nggak? Suka-suka Anda. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never
for profit. Got the block lit, I'm toxic, spitting logic, make them nauseous, honest. Can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest, knock knock bitch, watch it. I'm the fucking king of rock bitch, profit, spitting hot shit, off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Taking back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a pack, don't react, no react. Think I'm black, up his jack, while I rap, bounce a snap, throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man, got a plan better than most brands. Goddamn, I'ma rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy, can't deny that I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man I really hate it. God I really hate it, I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits, I don't fucking ask bitch, I just fucking grab it. I am never static, massively active, expanding, backslid, playing into habits. So I will go capture it and I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it, put them on blast it. They will never last it, don't be so dramatic. Not my demographic, this shit is democratic. They phone effects, yeah bitch. Jadi yang saya rasain gitu om, kalau untuk sinematik itu kita yang paling penting itu spot, bukan G-spot yang jorang lagi. Spot, karena kita memang orientasinya ke objek. Jadi objek yang vitalnya, yang utamanya itu kita targetnya itu ke objek. Om Squadron mungkin lebih paham gitu. Kalau saya mohon diajarin om. Jadi orientasinya kita ke objek bukan ke drone-nya gitu. Ya nggak apa-apa, walaupun saya males-malesan nyari spot yang bagus, tapi ya saya akan belajar terus. Dan makasih atas masukan teman-teman. Awesome.